Hello everyone, welcome to the current affairs analysis. మీకు ఏ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కైనా ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, బీట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ, బీట్ ఫర్ ఏపీఎస్సీ, బీట్ ఫర్ టీజీపీఎస్సీ, ఏ ఎగ్జామ్కైనా ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ హౌ టు రీడ్ ది న్యూస్ పేపర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అనే దాని గురించి చెప్తాను. రైట్, ఈ న్యూస్ పేపర్లో టుడేస్ న్యూస్ పేపర్లో అంత ఏం లేదు, రైట్, మెయిన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ వన్ థింగ్ దట్ హస్ హ్యాపెన్ అండ్ దట్ ఈస్ ఎలక్షన్స్ అయినాయి. మొత్తం న్యూస్ పేపర్ అంతా ఎలక్షన్సే ఉన్నాయి కదా. అండ్ షాకింగ్లీ Vijay has actually won Tamil Nadu elections, and I think that is very astonishing కదా, చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఉంది. ఎందుకంటే నెవర్ నో, అంటే విజయ్ ఏం చేశారు, విజయ్ పుట్ ఎ పార్టీ విత్ ఇన్ 1 year. టీవీకే పార్టీ వాజ్ యాక్చువల్లీ పుట్ విత్ ఇన్ 1 year. 1 yearలో పెట్టిన తర్వాత సీఎం అవడం అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గ్రేట్. ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. ద లాస్ట్ టైం దట్ హస్ హ్యాపెండ్ ఎప్పుడైంది, అది ఎన్టీఆర్ టైంలో అయింది అనుకుంటా. రైట్, ఎన్టీఆర్ టైంలో ఎన్టీఆర్ అది వ్యూ చేసి దెన్ ఎన్టీఆర్ వన్ అండ్ అప్పుడు అయింది అది. దాంతో మళ్ళీ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ సమ్ అదర్ స్టార్స్ డిడ్, బట్ వాళ్ళకంత విజన్ రాలేదు యాజ్ మచ్ యాజ్ విజయ్కి ఎంత వచ్చిందో. అది చూసి తెలుస్తుంది డెమోక్రసీ ఎలా ఉందని. డెమోక్రసీ మొత్తం చేంజ్ చేసేస్తుంది. యూ నెవర్ నో, డెమోక్రసీ చేంజెస్ దట్ పర్సన్ or changes what the person's fate in one night. Right, even out democracy law. But there are some things that you need to keep in mind. For example, let's say West Bengal ఉంది, వెస్ట్ బెంగాల్లో బీజేపీ వచ్చింది. వెస్ట్ బెంగాల్లో బీజేపీ రావడం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్ని చోట్ల బీజేపీ ఉండడం. బీజేపీ అన్ని చోట్ల ఉందంటే ఒకటే ఐడియాలజీ ఫాలో అవుతారు. ఎప్పుడైనా సెంటర్లో ఒకటి ఉందనుకో, సెంటర్లో ఒకటి ఉందంటే స్టేట్లో ఇంకోటి ఉండాలి కౌంటర్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చే మనకి Schedule 7 ఉంది. Schedule 7లో కంకరెంట్ లిస్టు లేకపోతే కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఏవైతే స్టేట్ రాటిఫికేషన్ కావాలో. కొన్ని చేంజెస్ చేయడానికి కాన్స్టిట్యూషన్లో స్టేట్ రాటిఫికేషన్ కావాలి, 1/2 ఆఫ్ ది స్టేట్స్ రాటిఫికేషన్ కావాలి. అండ్ లెట్స్ సే ఒక బిల్ తీసుకొచ్చిన సెంటర్ విచ్ హ్యాస్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అగెయిన్స్ట్ స్టేట్. కొన్ని స్టేట్స్కి నచ్చలేదు, లేకపోతే కొన్ని స్టేట్స్కి ఎక్కువ మనీ వెళ్ళదు అని చెప్పడానికి ఒక బిల్ తీసుకొచ్చింది. ఆ బిల్లు చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, స్టేట్స్ అన్నిటికీ లాస్ అవుతుంది. కానీ స్టేట్స్లో అన్ని బీజేపీ ఉండడం వల్ల ఆ హాఫ్ ఆఫ్ ది రాటిఫికేషన్ బీజేపీ వాళ్ళే ఇస్తారు. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ దట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లమాటిక్ విత్ సేమ్ పొలిటికల్ పార్టీ బీయింగ్ ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ బీయింగ్ ఇన్ ద స్టేట్. ఎవరు అపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు, అండ్ ఎప్పుడు ఏదైనా జరిగినా కానీ అపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ డ్యూయల్ పాలిటీ. స్టేట్లో ఒకటి ఉండాలి, సెంటర్లో ఒకటి ఉండాలి. స్టేట్ సెంటర్లో ఒకటి ఉందనుకో ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ కెనాట్ సే దట్ బీజేపీ కమింగ్ టు ది పవర్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇస్ అ బ్యాడ్ థింగ్. ఇట్ మైట్ బి అ గుడ్ థింగ్, యూ నెవర్ నో కదా. సో దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఐ యాక్చువల్లీ థింక్ ఆఫ్. అదర్ దాన్ దట్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. బట్ వీ నెవర్ నో ఇఫ్ బీజేపీ యాక్చువల్లీ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్. వాట్ ఇఫ్ బీజేపీ యాక్చువల్లీ డస్ గ్రేట్ థింగ్స్, రైట్? Right, you never know, anything can happen. BJP can do a lot of great things, right? Secondly, you have Tamil Nadu, and Tamil Nadu, you can see that Vijay has won. But Vijay win aina gaani a manifesto chuda. What is the manifesto that Vijay has given? Manifesto చూసారా ఎవరైనా? Manifesto చూస్తే if you actually look at the manifesto, Vijay is giving a lot of freebies. అంటే అందరికీ ఫ్రీగా పంచడానికి ఏమేమి ఉన్నాయో అని ఇచ్చేసాడు. అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి 4,000, లేకపోతే ఈ పని చేయడానికి 4,000, వీళ్ళకి 5,000, వీళ్ళకి 10,000 పర్ మంత్. అది కూడా మళ్ళీ పర్ ఇయర్ కూడా కాదు, పర్ మంత్ యూఆర్ గివింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫ్రమ్ ది వాట్ యు కాల్ యువర్ స్టేట్ రెవెన్యూ. థౌజండ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్ రెవెన్యూ. అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది? ద స్టేట్స్ విల్ గో డౌన్. People, whenever there is a state or whenever there is a government, it has to spend more on capital. Capital ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాని నుండి రిటర్న్ వస్తుంది మనీ. అదే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఇప్పుడు సాలరీస్ పే చేసావు, పెన్షన్స్ పే చేసావు, లేకపోతే స్కీమ్స్ పే చేసావు, ఇవన్నీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. వీటి నుండి రిటర్న్ ఏం రాదు, నీకు ఓన్లీ పొలిటికల్ సపోర్ట్ వస్తుంది అంతే. ఆ పొలిటికల్ సపోర్ట్ వచ్చిన మాత్రాన ఇది మొత్తం అంతా స్టేట్ బాగుపడుతున్నట్టు కాదు. సో యూ నెవర్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ కదా.
So these things are also very important. This is why democracy is essential. ఎందుకంటే we have to take a decision which one is right and which one is wrong. I'm not saying that the other parties are good. నేనేం అనట్లేదు. ఓకే, we never know. Vijay actually might become a greatest CM. Right? ఏదైనా అవ్వచ్చు. At the end of the day, anything can happen and ఏదైనా అవ్వచ్చు. I'm not saying that this is wrong and this is right. I'm saying that we have to be very vigilant. ఇట్లాంటి టైమ్స్లోనే మనం విజిలెంట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒకసారి ఎలక్షన్ చేసిన తర్వాత you have to wait for 5 years. If you actually witness something in AP, what has happened? They gave chance to YCP and things did not work. They had to wait for 5 years. After that, TDP came into existence. Similarly, these kind of things might happen. That is why careful decision making is very important. Okay. Now let us move on to the particular paper. పేపర్లో అంతేం లేదు. ఎలా అయితే చెప్పాను మొత్తం అంతా దేని గురించి ఉంది? మొత్తం అంతా ఎలక్షన్స్ గురించి ఉంది. తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ కానీ, అస్సాం ఎలక్షన్స్ కానీ, పుదుచ్చేరి ఎలక్షన్స్ కానీ, వెస్ట్ బెంగాల్ ఎలక్షన్స్ కానీ, ఆ ఎలక్షన్సే ఉన్నాయి. రైట్? పుదుచ్చేరి, అస్సాం, వెస్ట్ బెంగాల్, కేరళ, తమిళనాడు, ఈ ఎలక్షన్సే ఉన్నాయి. సో మొత్తం అంతా దీని గురించి ఉంది. రైట్? నేను మొత్తం అంతా వెతికాను. చాలా వరకు వెతికినా కొన్ని దొరికాయి. రైట్? ఆ కొన్నింటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. యా, హౌస్ హోల్డ్స్ ఫేసింగ్ రైజింగ్ మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఏమాడుతుందంటే మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏవైతే హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ ఫేసింగ్ మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్. మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ మనీ ఫార్ అ పర్టికులర్ హాస్పిటల్ బిల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నీ ఇన్కమ్ 30,000 ఉంది. నీ 30,000 ఇన్కమ్ పర్ మంత్ అయినా ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు 50,000 బిల్ పడింది. ఒక్క రోజు బిల్లు, 1 డే బిల్ ఏదైతే ఉందో అది నీ మంత్ శాలరీ కన్నా ఎక్కువ. హౌ విల్ పీపుల్ బీ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్? పీపుల్ ఆబ్వియస్లీ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఆల్ థింగ్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు జనాలు? వేరే వాళ్ళ నుండి అప్పు తీసుకోవడం కానీ, లేకపోతే లోన్ తీసుకోవడం కానీ, ఇవేవో చేస్తూ ఉంటారు. ఇవేవో చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హూ విల్ ఫేస్ ద బ్రెంట్? పీపుల్ విల్ ఫేస్ ద బ్రెంట్. ఇప్పుడు ఏమంటుంది? గవర్నమెంట్ ఇస్ సెయింగ్ దట్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ నియర్లీ 3%. ఈ రైజ్ ఏదైతే ఉందో 3% ఉంది అంటున్నారు. బట్ దెర్ ఆర్ రిపోర్ట్స్, రైట్? మెడికల్ ట్రెండ్స్ రేట్ 2026, మెడికల్ ట్రెండ్స్ రేట్ 2026 says that the inflation is 11 to 12% or 12 to 13%. Sorry, says that the inflation is 12 to 13%. అంత ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ పీపుల్ టు సర్వైవ్. ఎందుకంటే నువ్వు చిన్న వస్తువులు కొనాలన్నా కానీ, చిన్న మెడిసిన్స్ కొనాలన్నా కానీ చాలా చాలా ప్రైసెస్ ఉన్నాయంటే ది బేసిక్ హెల్త్ అనేది బేసిక్. ఇప్పుడు నువ్వు సర్వైవ్ అవ్వాలన్నా, నువ్వు గవర్నమెంట్ సర్వైవ్ అవ్వాలన్నా, ఈవెన్ ఇఫ్ ద కంట్రీ హ్యాస్ టు సర్వైవ్, పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ పీపుల్ సర్వైవ్ అవ్వడానికే బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఐ మీన్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హెవీ ప్రైసెస్ పెడితే హౌ విల్ ఇట్ బీ ఏబుల్ టు రన్? రైట్? ఇట్ విల్ బీ వెరీ హార్డ్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ టు రన్ ఆర్ ది వాట్ యు కాల్ state to run. Right? What are the aspects why the household inflation is increasing? I mean the medical inflation is increasing. First one is advanced technologies. Right? Advanced technologies ఉన్నాయి. ఈ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ రావడం వల్ల చాలా కాస్ట్లీగా అయిపోతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే జీన్ ఎడిటింగ్ కానీ, లేకపోతే వాట్ యు కాల్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్కి కానీ, దేనికైనా ఏది చేయాలన్నా కానీ కొత్త కొత్త మెథడాలజీస్ వచ్చాయి. అండ్ దీస్ మెథడాలజీస్ ఇవేంటి? ఇవి ఇంకా ప్రిసైజ్. ప్రీవియస్లో ఏంటంటే యాక్యురేట్గా చెప్పేవి కావు, అప్రాక్సిమేట్గా చెప్పేవి ఏదైనా రిజల్ట్ వచ్చినా కానీ. కానీ ఈ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే వచ్చాయి ఇవి చాలా అప్రాక్స్ అండ్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా ప్రిసైజ్ ఉన్నాయి. ఇవి చాలా ప్రిసైజ్ ఉండడం వల్ల ఏంటి? చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మెషిన్, ఇట్ ఈస్ కాస్టింగ్ యూ అలాట్. దానివల్ల మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది. ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్. ఇండియా అయితే ఉందో దెర్ ఇస్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఈ యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మెడిసిన్స్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ ఇండియాలో అవి లేవు. అండ్ వీఆర్ హైలీ ఇంపోర్ట్ డిపెండెంట్ ఆన్ చైనా నుండి మనం యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని తెప్పిస్తూ ఉంటాం. యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని తెప్పించడం వల్ల మన ఇంపోర్ట్ బిల్ పెరిగి ఆ ఇంపోర్ట్ బిల్ ఏదైతే ఉందో అది మెడిసిన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో దానివల్ల మెడిసిన్స్ ప్రైస్ రైస్ అవుతుంది. థర్డ్ థింగ్ ఇస్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. 10 to 20 years బిఫోర్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఎక్కువ టెక్నాలజీస్ లేవు ఆర్ ఎక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్ లేవు. ఎక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ డిసీజెస్ ఉండేవి కాదు. ఎందుకంటే
జనాలందరూ పనిచేసేవాళ్ళు, ఎక్కువ కూర్చొని ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు వచ్చే పనులన్నీ కూర్చొని ఉండేవి. బీట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, బీట్ ఎనీ జాబ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్? ఓన్లీ సిట్టింగ్ అండ్ డూయింగ్ థింగ్స్. ఎప్పుడైతే కూర్చొని పని చేస్తూ ఉంటారో, కూర్చొని పని చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? కొత్త కొత్త డిసీజెస్ వస్తాయి. మీ స్పైన్ మీద డిసీజో, లేకపోతే నెక్ మీద ప్రాబ్లమో, లేకపోతే ఐస్‌కో ప్రాబ్లమో, లేకపోతే స్ట్రెస్సో, లేకపోతే యాంగ్జైటీయో, ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. లేకపోతే నిద్ర లేకపోవడం, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి? కొత్త కొత్త లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల. సో కొత్త కొత్త లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల కొత్త కొత్త డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. ఆ కొత్త కొత్త డిసీజెస్ వచ్చడం వల్ల వాటికి కొత్త కొత్త మెడిసిన్స్ తీసుకొస్తున్నాం. దానివల్ల ఇంకా ప్రైస్ ఎక్కువ అవుతుంది, రైట్? థర్డ్ ఇది, ఫోర్త్ ఈస్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ చాలా ఉన్నాయి, రైట్? మెనీ పీపుల్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, ఏదైతే తక్కువ ప్రైస్ ఉంటుందో అది తక్కువ క్వాలిటీ ఇస్తుంది, ఏదైతే ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటుందో అది ఎక్కువ క్వాలిటీ ఇస్తుంది. అది పీపుల్ బిహేవియర్ అది. అందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా చూసారనుకోండి, ఒక ఫోన్ ఉంది, ఆ ఫోన్ 5000 రూపీస్ ఉంటే అది కొనరు. ఒక ఫోన్ ఉంది, 1,00,000 ఉంది, ఆ 1,00,000 అంటే చాలా ఎక్కువ క్వాలిటీ ఇస్తుంది, సో ఐ విల్ బై దట్ పర్టిక్యులర్ ఫోన్. దట్ ఈస్ పీపుల్స్ బిహేవియర్. ఓకే, ఏదైతే తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుందో అది తక్కువ క్వాలిటీ, ఏదైతే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుందో అది ఎక్కువ క్వాలిటీ. సేమ్ క్వాలిటీ ఇచ్చినా కానీ అది ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్కువ చేసేస్తారు. అది పీపుల్స్ బిహేవియర్. సిమిలర్లీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అందుకనే రైజ్ అయ్యాయి. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ యాక్చువల్లీ చార్జ్ వెరీ హై, రైట్? మీరు వెళ్తారనుకోండి, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 బిల్ అయితే, ఆ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 బిల్ అయినా కానీ జనాలు అక్కడికే వెళ్తారు. ఎందుకు? 1,00,000, 2,00,000 కడుతుందంటే చాలా ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఆ ఐడియాలజీ ఉంది. ఆ ఐడియాలజీ ఉండడం వల్ల ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎక్కువ వెళ్ళి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ తక్కువ వెళ్తున్నారు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది, గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు ఎలా ఉంటారు, ప్రైవేట్ చాలా చీప్‌గా ఇస్తుందంటే క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉండదు. ఈ ఆస్పెక్ట్స్‌ని మైండ్‌లో పెట్టుకొని దే డు నాట్ గో టు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, దే ఓన్లీ గో టు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్, రైట్? నియర్లీ 51% people go to the private hospital. 51% people. ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నారు కదా. వాట్ విల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ డూ? దే విల్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ అ బిజినెస్. సో ద ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బిజినెస్, రైట్? అందరూ అట్లా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తుంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా ఏమనుకుంటాయి, అరే ఇలా మనల్ని నమ్మొచ్చేస్తున్నారు, సో మనం కూడా దీన్ని బిజినెస్ చేసుకుందాం, అంతే కదా. వాట్ దే డూ? దే స్టార్ట్ చార్జింగ్ హై, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ థింకింగ్ హై ప్రైస్ మీన్స్ హై క్వాలిటీ. అక్కడ క్వాలిటీ లేకపోయినా, అక్కడ ఏమీ లేకపోయినా వాళ్ళు హై ప్రైజెసే చార్జ్ చేస్తారు. సో దాన్ని ఒక బిజినెస్గా చూస్తున్నారు. ఈ బిజినెస్ని జనాలు చూడలేకపోతున్నారు. దానివల్ల మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతూనే పోతుంది. ఓకే, సో దీనివల్ల అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఎక్కువైపోతుంది. ఎందుకంటే అందరికీ అందరి దగ్గర ఉండవు, రైట్? నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ద రిచ్ పర్సన్. దెర్ ఆర్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్, దెర్ ఆర్ పూర్ పీపుల్. ఆల్ దీస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, దట్స్ వై మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ వెరీ హై. ఇవన్నిటికన్నా మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, we do not have insurance. Nearly 70% people in India do not have medical insurance. ఆ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోయేటప్పటికి జనాలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఓన్ పాకెట్ నుండి పెడతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్. వెన్ ఎవర్ ది అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అండ్ హూ ఇస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ బేరింగ్ ద బ్రంట్? పీపుల్ విల్ బేర్ ద బ్రంట్. ఎందుకంటే ఏమైంది? అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువైంది, దానివల్ల వాళ్ళ దగ్గర పైసలు లేకపోయినా కానీ నిలబెడుతున్నారు. దీన్ని డిస్ట్రెస్ ఫైనాన్సింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? డిస్ట్రెస్ ఫైనాన్సింగ్. డిస్ట్రెస్ ఫైనాన్సింగ్ అంటే, లెట్స్ సే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ సిక్ అవడం వల్ల వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి. అండ్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ బిల్ వచ్చేసి 5,00,000 వచ్చింది. 5,00,000 వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర 5,00,000 లేదు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్ అమ్మేసి 5,00,000 తీసుకొచ్చి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కడుతున్నారు. ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఇదంతా అయ్యేది కాదు కదా. ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఇవన్నీ అయ్యేది కాదు. వాళ్ళు ఏం చేసేవారు? డైరెక్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆ మనీ బ్యాక్ తీసుకునేవారు. ఇన్సూరెన్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాటాన్ని నమ్మేసుకొని వాళ్ళు మెడికల్ బిల్ కట్టాల్సి వస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్ట్రెస్ ఫైనాన్సింగ్. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్. మన దగ్గర ఆయుష్మాన్ భారత్ ఉంది. వీ హ్యావ్ ఆయుష్మాన్ భారత్. ఆయుష్మాన్ భారత్ ఉంది, కానీ ఆయుష్మాన్ భారత్లో ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, క్లెయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డినై అవుతున్నాయి, పేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిలే అవుతున్నాయి, రైట్? క్లెయిమ్స్ డినై అవుతున్నాయి, పేమెంట్స్ డిలే అవుతున్నాయి.
ఈ రెండింటి వల్ల ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది? ఎవరైతే ఇన్సూరెన్స్ లేదో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వై మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ is very important, right? And the other problem is that state is spending very less. State అంటే సెంటర్ అని అర్థం. Okay, public health state list లో ఉన్న the center is spending very less for health. Center is only putting 2% of GDP. Center is only putting 2% of GDP for health, and the budget is also very low for health. మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే జనాలు లేకుండా స్టేట్ కంట్రీ రన్ అవ్వదు. ఏ జనాలు లేకుండా స్టేట్ కంట్రీ రన్ అవ్వట్లేదు, వాళ్ళ హెల్త్ కోసం ది గవర్నమెంట్ ఇస్ స్పెండింగ్ వెరీ లెస్. గవర్నమెంట్ ఇస్ విల్లింగ్ టు స్పెండ్ మోర్ ఆన్ డిఫెన్స్ రాదర్ దాన్ స్పెండింగ్ ఆన్ health. So government has to increase on that side. Whenever government is actually doing something, it has to increase on that side, where it has to spend more on what? Health in GDP. Then you have what do you call solutions కావాలి మనకి. వీటికి సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి? జీడిపి ఇంక్రీజ్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్ట్రెంథన్ చేయాలి. అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ యూజ్ చేయాలి అనిపించాలంటే జనాలకి వాళ్ళు ఏం చేయాలి? దే హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ది గవర్నమెంట్. ఆ గవర్నమెంట్ ట్రస్ట్ చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి? గవర్నమెంటే చేయాలి. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ద ట్రస్ట్. గవర్నమెంట్ ట్రస్ట్ తీసుకురాకుండా ఇంకేం చేయాలి అక్కడ. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ షుడ్ డూ సంథింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ట్రస్ట్ అమాంగ్ ది పీపుల్ and ensure that they are going to government hospitals more rather than private hospitals and reduce their out-of-pocket expenditure. Okay, third thing is regulatory mechanism. Regulatory mechanism for private hospitals. ఎలా అయితే చెప్పానో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వాటిని బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాయని, వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ టు ఎన్షూర్ దట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్ ఓవర్. ఒక సీలింగ్ లిమిట్ పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ వాట్ యు కాల్ ఆపరేషన్ ఉంది, ఆ పర్టికులర్ ఆపరేషన్కి ఈ సీలింగ్ అమౌంట్ కాకుండా ఇంకెవరు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయలేరు అన్నట్టు పెట్టారనుకోండి, దెన్ పీపుల్ మైట్ యాక్చువల్లీ might not feel the brunt of what is happening. Okay, so that is what this particular editorial is saying, article is saying, right? Next. Yeah, model code of conduct. Before understanding what this particular article is saying, ఇందులో ఏముందో తెలుసుకునే కన్నా ముందర మనం ఫస్ట్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే ఏంటో ఆలోచిస్తాం. ఓకే, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ గైడ్లైన్స్. గైడ్లైన్స్ ఎవరికి? ఆల్ ది పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఆల్ ది లీడర్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ కంటెస్టింగ్ ఇన్ ఎలక్షన్స్. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే ఒక గైడ్లైన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ది పీపుల్. ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇట్ స్టార్ట్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్. ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ అవుతాయో అప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ కంప్లీట్ అవుతాయో, whenever the elections are completed, then what happens? Model code of conduct ends. That is nothing but model code of conduct. Now let us understand what are the aspects of model code of conduct. Model code of conduct లో ఫస్ట్లీ జనరల్ కండక్ట్ ఉంటుంది. జనరల్ కండక్ట్ అంటే హేట్ స్పీచ్ చేయకూడదు, దాని తర్వాత పర్సనల్ అటాక్ చేయకూడదు, ఇదంతా జనరల్ కండక్ట్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ ర్యాలీస్ చేస్తున్నాం అంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, ఒక స్పెసిఫిక్ రూటే ఉండాలి, ఏ రూట్ పడితే ఆ రూట్లో వెళ్ళకూడదు, రైట్? ట్రాఫిక్ని బ్లాక్ చేయకూడదు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి ర్యాలీస్లో. దెన్ యూ హ్యావ్ గవర్నమెంట్, రైట్? ఏదైతే రూలింగ్ పార్టీ ఉందో ఆ రూలింగ్ పార్టీ షుడ్ నాట్ యూజ్ గవర్నమెంట్ టూల్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ ఆర్ గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ టు హోల్డ్ మీటింగ్స్, రైట్? ఆ రూలింగ్ పార్టీ ఏంటంటే మొత్తం అంతా వాళ్ళ ఓన్ పెట్టుకోవాలి, కానీ గవర్నమెంట్ ఏది యూజ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ యూజ్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ వైలేషన్ ఆఫ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. నౌ లెట్ us see what this particular article is saying. The article is saying that PM Modi violated model code of conduct. మోదీ ఏం చేస్తారంటే he addressed the people, right? And in order to address the people, he chose దూరదర్శన్, సన్సద్ టీవీ అండ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో. ఇవి దూరదర్శన్, సన్సద్ టీవీ అండ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో, ఈ మూడు చూస్ చేసుకున్నారు. ఈ మూడు ఏంటి? ఈ మూడు గవర్నమెంట్ టూల్సే. ఓకే, ఈ మూడు గవర్నమెంట్ టూల్సే. మోదీ హ్యాస్ చోజన్ దీస్ 3 tools టు ఎన్షూర్ దట్ హీ ఈస్ అడ్రసింగ్ ది పీపుల్. ఈ అడ్రస్లో అన్ని నార్మల్గా ఉంటే పర్వాలేదు. వాట్ డిడ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ డూ? ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టార్టెడ్ టు టాక్ అగేన్స్ట్ ది పొలిటికల్ పార్టీ.
రైట్. ఒక పొలిటికల్ పార్టీ గురించి మనం వాళ్ళకి లెసన్ టీచ్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఇలా చెప్పాలి, వాళ్ళు ఇలా చేయాలి, మనం వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలి, వాళ్ళకి రివెంజ్ తీసుకోవాలి, ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో మాట్లాడాడు. ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో మాట్లాడితే ఏమవుతుంది? దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అగెయిన్స్ట్ a political party, meaning that it is a personal attack or hate speech against a political party. Okay, ఇదంతా ఎందులో వస్తుంది? క్యాంపెయినింగ్ కింద వస్తుంది. అండ్ అట్ దట్ టైమ్ ది ఎలక్షన్స్ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ యెట్. కంప్లీట్ అవ్వకముందరే మోదీ హ్యాస్ అడ్రస్ ద పీపుల్ అండ్ హ్యాస్ టాక్డ్ అబౌట్ టీచింగ్ ది పొలిటికల్ పార్టీ అ లెసన్. దాన్ని టీచ్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేశాడు? యూస్డ్ గవర్నమెంట్ టూల్స్. I also told you that using government tools such as these is a violation of model code of conduct. అందుకనే this editorial came into existence. Now ఈ model code of conduct violate అయితే who is in charge? The Election Commission of India. Election Commission of India has to say that there is a violation of model code of conduct. కానీ ఎందుకు చేయలేదు మళ్ళీ? Model code of conduct is nothing but a guideline. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి. జస్ట్ బికాస్ ఐ సెడ్ దట్ our Prime Minister has violate the model code of conduct doesn't mean that he has violated. నేను ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తే అవ్వదు, మీరు ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తే అవ్వదు, లేదా న్యూస్ పేపర్ ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తే అవ్వదు. ఎవరు ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తే అవుతుంది? ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ది హైకోర్ట్స్. రైట్. వీళ్ళు చేస్తేనే అవుతుంది. ఎందుకంటే ది ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్. సో హైకోర్ట్స్ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి, లేకపోతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పాలి. రైట్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే సే దట్ దెర్ ఇస్ వైలేషన్, దెర్ ఇస్ నో యాక్చువల్ వైలేషన్. అందుకనే this particular editorial is there. Right. That is all about today's newspaper analysis. Right. Because the elections. Right. See you guys in the next class. Thank you, and I hope you guys have learned a lot. Right. See you guys.